La recepcionista tecli o mi nombre dos veces. Mir la pantalla y nega con la cabeza. No había ninguna reserva a nombre de Mercer. Tenía dos habitaciones. Richard y Carol Mercer. Luego Catherine. Y Derek Hale. Eso era todo. Dij mi maleta en el suelo y la mi a mi madre. Contesto al cuarto. Timber, rindos de algo que Catherine había dicho de fondo. Mama, no hay habitación reservada para mí. Hizo una pausa de esa forma que hachi cuando decide que tan confundida debe sonar. Carico. Pens que lo arreglarias tal. Siempre lo hachis. Lo dijo con alegría. Como si me estuviera haciendo un completo. Y detrás de ella escuchia. Catherine preguntando a Derek si la piscina estaba climatizada. Mi madre había planeado unas vacaciones familiares en Gatlinburg, Tennessee, 3 noches en un lodge de montaña en pleno octubre. Y no había reservado ni una cama para su hija menor, no se había olvidado. Olvidar se ve diferente. Olvidarse vino con un judeo y un revuelo para solucionarlo. Esto vino con una risa point for 8 horas después. Todas las personas de mi familia desearían haber reservado esa habitación. Bienvenidos de nuevo a Com Drama Stories. Soy Rosalind, 32 años. Directora de Investigación Financiera de Charlotte, Carolina del Norte. Mis padres planaron unas vacaciones familiares. Y se olvidaron de incluirme, excepto que no fue un olvido. Si tu familia alguna vez ha confundido tu independencia con no necesitar que te quieran, esta historia es para ti. Deja un comentario y suscribit. Vivía en Charlotte, en un apartamento de un dormitorio a 12 minutos de mi oficina. Café a las 5:45 de la mañana. Negro, de pie junto a la encimera mientras el sol salía sobre el estacionamiento al otro lado de la calle. Trabajaba como director de investigación financiera en una firma de inversiones del centro. Semanas de 50 horas, reports trimestrales, llamadas en conferencia donde escuchaba mi propia voz rebotando en altavoces de 3 usos horarios diferentes. Construí esa vida desde cero. Me pagué la universidad en Knoxville con una beca académica y un trabajo colocando libros en la biblioteca Hodges. 17 horas a la semana entre clases. Me gradué summa cum laude con solo mi compañero de cuarto, Nin, en el público. Gritando mi nombre tan fuerte que el decano se sobresaltó. Mi hermana Catherine tuvo la matrícula pagada por nuestro abuelo Arthur todos los semestres. Sin preguntas. Y abandonó la escuela de negocios después de un solo semestre. Por dicha que los profesores no la desafiaban. Regresó a Knoxville. Se casó con Derek Hale a los 28. Tuvo un hijo llamado Liam a los 31 y no había tenido un trabajo en 7 años. Nuestros padres nunca comentaron la diferencia. No tenían que hacerlo. La familia ya había decidido para que servía cada hija. Catherine era la que había que cuidar. Yo era la que se cuidaba sola. Y a pesar de todo, a pesar de las becas que nadie celebrar, de los ascensos de los que nadie preguntaba y del apartamento al que nadie visitaba, yo conduce por horas por la I-40. A través de los Smokies para cada cumpleaños, cada Pascua, cada Acción de Gracias, cada Navidad. For horas de ida, for horas de vuelta. Nunca falté. Pensaba que presentarme era suficiente para demostrar que pertenecía. Mama Lama en agosto. Justo cuando el calor de Charlotte se vuelve cruel y las aceras brillan al mediodía. Vamos todos a las montañas. Catherine encontró este lodge precioso en Gatlinburg. Chimenea. Una piscina justo en la calle principal. Primera semana de octubre. Las hojas van a estar perfectas. Dijo vamos todos de la misma forma que dice todo, con naturalidad, como si los detalles se fueran a arreglar solos. Pregunta por las habitaciones. Tu padre se encargó de las reservaciones.
Le mand un mensaje papa esa noche. Estoy en la habitación 2 o en la 3. Contesto 40 minutos después. Todo listo. No te preocupes. Lo ley. Dij el teléfono y la cree. La gente me pregunta después por qué no insistí más. Por qué no llamé yo misma al lodge para verificar. Y la respuesta es sencilla. No debería haber tenido que hacerlo. Si tu padre te dice que está arreglado, confías. Pedí 3 días libres en el trabajo. Las primeras vacaciones. Que tomaba desde un fin de semana largo en Savannah Helico Interior. Impactadas de senderismo. Una novela que había estado guardando. Y una botella de Malbec que planeaba rir con mi madre en el balcón después de la cena. Me imaginaba Catherine y Amy en un sendero con Liam entre las dos. Su manita alcanzando las hojas. Me imaginaba a mi padre leyendo en el porche. A mi madre pidiendo demasiada comida en un restaurant y todos rindonos de elo. Mi familia vivía en la zona de Knoxville. A solo una hora de Gatlinburg. Yo vendría desde Charlotte. For horas atrás de las montañas. Impake el auto temprano el viernes por la mañana. Con la maleta en el maletero y esa botella de vino en el asiento del copiloto como si fuera mi copiloto. El camino fue hermoso. Eso se lo concedo. Avance hacia el oeste por la I-40 y luego corte hacia el sur atrás de los Smokies. Las hojas de octubre hacen exactamente lo que prometen los folios. Arces rollos. Nogales dorados. Algún abejel tan brillante que parece iluminado desde dentro. Lavaba las ventanas entreabiertas y la radio baja. Y por una vez sentí que iba hacia algo en lugar de alejarme de algo. Leg el estacionamiento del lodge a las 3 de la tarde. Un edificio grande de estructura de madera. Mechadoras en el porche envolvente. Una chimenea de piedra que ya soltaba humo. Agarré mi maleta y entré por las puertas dobles a un lobby que olía a canela y cedro. El tipo de lugar que se esfuerza mucho por hacer cenar en casa. La recepcionista era joven, quizás de 23 años, con una placa que dice Alyssa. Y sonrió cuando me acerco. Checking in. Rosalind Mercer. Ella tecleó. Desplazó la pantalla. Tecleó de nuevo. Su sonrisa se transformó en algo más cauteloso. Tengo 2 habitaciones en nombre de Mercer. Richard y Carol Mercer en la habitación 214. Catherine y Derek Hale en la 216. No hay ninguna reserva individual. Me quedé mirando la pantalla que había girado hacia mí. 2 habitaciones. Mis padres en una. Catherine. Derek William. De 4 años. En la otra. Mi nombre no aparece por ningún lado. ¿Hay algo más disponible? Revisa y nega con la cabeza. Estamos completos, segura. Temporada alta de foliage. Levamos meses reservados. Me quid ali parada. Con el asa de la maleta en una mano y el teléfono en la otra. Y llamé a mi madre. Ya sabes lo que dijo. Todavía estaba en el mostrador de recepción cuando escuché que se abrían las puertas del lobby y la voz de amigo rebotaba contra las vigas de madera. Catherine entró con unas botas nuevas y un chaleco acolchado. Derek venía detrás con una bolsa de viaje en cada hombro. William corría adelante hacia la chimenea. Catherine me vio parada en el mostrador con mi maleta y se detuvo. No de la forma en que no se detiene por sorpresa, sino de la forma en que no se detiene cuando está decidiendo como manager la situación. ¿Cuál es el problema? Dijo lo suficientemente alto como para que una familia que se estaba registrando en el otro extremo del mostrador girara la cabeza. Le dije que no había habitación para mí. Ella cambió a Liam de cadera, miró Derek y luego a mí. Su voz resonó claramente en todo el lobby. Nosotros reservamos habitaciones para mí, mi esposo y mi hijo. Somos la familia de verdad.
Lo dijo como quien explica un plano de asientos. Un catering. Derek esbozo una media sonrisa. No una sonrisa completa, solo una inclinación de la boca que dice que estaba de acuerdo, pero sin dar huellas. Mi madre adjustó la correa de su bolso y estudió el suelo de piedra como si allí estuvieran las respuestas. Mi padre se encontraba unos 2 metros de distancia, con el teléfono en la mano, desplazando algo en la pantalla. Presente de cuerpo, pero ausente en todo lo que realmente importaba. Otras familias en el lobby ahora nos observaban. Una mujer con 2 adolescentes. Una pareja mayor junto a la chimenea. Una recepcionista que a mano se había quedado congelada sobre el teclado. Yo estaba allí, con el asa de la maleta en la mano derecha y las 4 horas de camino on metidas en los huesos. Mientras las palabras de mi hermana flotaban en el air perfumado de cedro, como el humo de la chimenea, visibles, cortantes, imposibles de ignorar. No con nada. No medí nada. Me quedé quieta unos segundos mientras el lobby continuó la respiración. Miré a Catherine. Luego a mi madre. Luego a mi padre. Y ninguno se movió. Catherine tenía la barbilla levantada. Carol tenía la mirada baja. Richard tenía el teléfono en la mano. Y entendí, no con rabia, sino con la fría claridad de un número que por fin cuadra después de ecos de no sumir. Que estaba parada en una habitación llena de gente que comparsa mi apellido. Y ni no solo de ellos me había guardado un lugar tomé que la maleta. Entonces me voy, dije en voz baja y plana, como leería una cifra en una junta. Directiva. Sin temblar, sin lágrimas. Me de la vuelta y cruz el lobby. Pace junto a la chimenea de piedra donde Liam apelaba falados. Pace junto a la familia con los adolescentes que apartar en la mirada cuando pace. Pace junto a las mechadoras del porche y baj los escalones hacia el estacionamiento. Don mi auto esperaba con la botella de vino todavía en el asiento del copiloto. Detrás de mí, las puertas del lobby se abrieron y la voz de mi madre cortó el air sobre la grava. Rosalind, no seas dramática. Podemos arreglar algo. No me de la vuelta. Metí la maleta en el maletero. Entré el auto. Encendí el motor y salí del estacionamiento con la figura de mi madre, haciéndose cada vez más pequeña en el retrovisor. Parada en el porche del lodge con los brazos caídos y la boca abierta. Un lugar que tenía habitación para todos menos para mí. La botella de Malbec viajaba de nuevo en el asiento del copiloto. No la había abierto. No había abierto nada. Solo condujo. La ruta 441 hacia el norte a través de Gatlinburg es estrecha y está llena de turistas en octubre. La recorrí con las manos bien puestas a los días y días. Y el teléfono vibrando en la consola central como un insecto atrapado. Mama. Catherine. Papa. Mama otra vez. Catherine otra vez no contest. Ni siquiera mirar la pantalla. Mantuve los ojos en la carretera y el pie firme. Condujo unos 20 minutos al norte hasta Sevierville, donde la zona turística se adelgaza. El río se vuelve más tranquilo y las montañas dejan de actuar para el público. El riverbend estaba apartado de la carretera. Detrás de una fila de sicamoros. Un edificio de 2 pisos con pintura blanca desgastada en los bordes y un letrero escrito a mano cerca de la oficina. Entré, estacioné y caminé hacia dentro. Una mujer de unos 60 años, con gafas colgando de una cadena, levantó la vista de un libro de bolsillo. Solo tal carico, solo yo me dio la habitación 7. En la planta baja, al fondo del edificio, con ventana hacia el río Little Pigeon. 89. Glares la noche.
Carg mi maleta por un camino de grava. Abri la puerta guidage la bolsa sobre una cama con un edredón que olía y suavizante de lavanda. Por la ventana solo se escuchaba el río y nada más. Cuando me senté en el borde de la cama, tenía 30 llamadas perdidas. No las conté inmediato, pero lo sabía porque el teléfono mostraba el número en la pantalla de bloqueo. Apeladas como un recibo de algo que nadie había pagado. $89. Eso era lo que le habría costado a mis padres reservar una tercera habitación. Gastaron $1.30 en dos habitaciones y no pudieron encontrar 89 más para una hija que había conducido por horas para estar allí. El ventilador del techo de la habitación 7 tenía un tambaleo. Cada 3 vueltas hacia un tic contra algo, un tornillo o un soporte. Suave y constante como un metrónomo marcando el tiempo de una canción que nadie estaba tocando. Me senté en la cama. Abrí el teléfono y vi 12 mensajes de mi madre enviados en una secuencia que trazaba su arco emocional con la precisión de un gráfico versátil. Esto es ridículo. Luego, estás arruinando el viaje. Luego, la me ahora mismo. Luego, Catherine está molesta. Why? Finalmente, 20 minutos después del último. Bien, así. Los le dos veces, buscando algo concreto. No una disculpa, sabía que eso no vendría. Buscaba conciencia, una frase que reconociera lo que había pasado. Algo como, deberíamos haber reservado tu habitación o Catherine no debería haber dicho eso. No había nada. Ni una sola línea en los 12 mensajes que pusiera el peso en otro lugar que no fuera en mí. En mi partida, en mi drama, en mi negativa y regresar y absorber lo que habían hecho con una sonrisa. Did el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Abrí la botella de Malbec que había planeado compartir con mi madre en un balcón que nunca fumeo y serví una copa en un vaso de papel del baúl. Me senté en el suelo, con la espalda contra la cama, escuchando el tic del ventilador del techo. Y bebí vino sola en una habitación que costaba menos que las botas nuevas de mi hermana. El río afuera seguía fluyendo en la oscuridad. No le importaba nada de esto. Eso fue lo más reconfortante que escuché en todo el día. Pero los mensajes no fueron lo peor. Eso liga y la macana SIGUIENTE. Me quedé en esa habitación escuchando el ventilador del techo. Mientras mi teléfono se incendia como una centralita. 30 llamadas perdidas. Ni una sola era una disculpa. Si alguna vez has sido la persona a la que tu familia llama para que vuelva, pero nunca llama para decir que lo siente, sabes exactamente cómo se sintió esa almohada esa noche. Quédate conmigo. Lo que hicieron después hizo que salir caminando partiera la parte fácil.